Now, in the previous class, we looked at understanding consumer needs, wants, and demands. আমি আশা করি আপনাদের কাছে previous ক্লাসটা মনে আছে because it is foundational knowledge, and foundational knowledge is absolutely necessary in order for us to continue on to understanding core principles of marketing. And today's class, we're going to learn two very important concepts. মনে রাখেন, গত ক্লাসের একটা concept is question worthy in the sense আপনারা যদি একটু মনে করে দেখতে পারেন যে we did the 4 P's of marketing. So 4 P's of marketing, there is definitely going to be a question in your examinations. And then in today, we're going to learn a bit of management concepts because আমরা যেহেতু marketing management পড়তেছি এর জন্য we have some management concepts here in this examination, sorry, in this subject as well. So এখান থেকেও আপনারা আসলে একটা দুইটা কোয়েশ্চেন্স আপনারা পাবেন at the end of this class. আমি গত ক্লাসের এবং এই ক্লাসের লেকচার নোটস আপনাদেরকে দিয়ে দিব as promised. আমি হয়তো আপনাদেরকে ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলাম this is one support that I will provide for you guys. Okay. So first of all, we have to understand this gap concept. Actually, এর আগের দিন আমরা যখন when we were talking about needs, wants, and demands, we understood a lot about this gap concept to begin with. বিকজ আমরা বলেছিলাম যে টু আইডেন্টিফাই নিডস ওয়ান্টস এন্ড ডিমান্ডস আমাদের আসলে বুঝতে হবে বিটুইন দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ কারেন্ট স্টেট এন্ড দি আইডিয়াল স্টেট. So the difference between current state and ideal state is the identification of needs, wants, and demands. But what is this gap thing anyway? So এটা আমরা এখানে বুঝতে পারবো it is exactly the same situation. A gap is the difference between desired and actual outcomes. So desired outcome is what you want to achieve, and actual outcome is what really happened. The difference between both, in the sense that the difference between what আচ্ছা, একটু আমরা চেষ্টা করব হচ্ছে মাইকগুলোকে মিউট রাখার জন্য, এটা হচ্ছে ক্লাসকে ডিসরাপ্ট করে ফেলে। আপনাদের যদি কথা বলার থাকে অবভিয়াসলি আপনারা মাইক মিউট করে কথা বলতে পারবেন, নো প্রবলেম, বাট আদার দেন দ্যাট উই উইল ট্রাই টু কিপ ইট মিউটেড, প্লিজ ডিসরাপ্টস দ্য ক্লাস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো desired outcome is what. শেয়ার হচ্ছে না স্যার। All right, Baba. So the desired outcome is what we want to achieve, and the actual outcome is what really happened, which means that, let's say, for example, আমরা চাচ্ছিলাম $10,000 in sales this month. This is my desired outcome. আমি চাচ্ছিলাম যে আমাদের এই বিজনেসের আজকে $10,000 sales হোক এই মাসে, and we will be very happy. But what really happened was that এখানে $6,000 sales হয়েছে, let's say, for example. সো এখানে 10,000 থেকে 600 6,000 যদি আমরা মাইনাস করে ফেলি 4,000, so 4,000 is the gap. The gap is the difference between the both because it helps us to understand or identify the problems and the opportunity that comes along with it. You know, as a marketer, we always have a positivist approach. Positivist approach is wherever there is a problem, because there will be several places with problems, and whenever we find a problem, we see the opportunity to solve it, or the opportunity to perhaps convert it into something that is positive for the business. এর জন্য এখানে আসলে এটাকে opportunity হিসাবে হচ্ছে বলা হচ্ছে। Oh God. For example, একটু আগে আমি আপনাদেরকে যে এক্সাম্পলটা দিলাম, exactly this example. Sell 10,000 shampoo units in Dhaka in 3 months, sold only 6,000 units, so the gap is 4,000 units short. The lesson is recognizing this gap helps us improve future marketing performance. এখন marketing performance বলতে আমরা যে শুধু promotional efforts এর কথা বলতেছি তা না. We understand that marketing actually starts from the product itself, the way that it's priced, the way it's distributed, and the way it is promoted as well. So it could be an issue with any of these functions, এবং আমাদের এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কেন we were not able to sell these amounts of units, and then fix those problems to ensure that we reach the desired amount of products we want to sell. So এখানে আমরা, of course, we looked at a quantitative value that helped us to understand the gap. Sometimes it can be qualitative in nature as well. So here are some of the steps to find and understand the gap. So first of all, আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের গোলটা কি। So একটু আগে আমরা দেখলাম যে আমাদের গোলটা ছিল হচ্ছে to sell 10,000 units or sell $10,000 worth.
And now we are looking at a different kind of goal. For example, আমরা market share increase চাচ্ছি by 5%. You know, market share is a tricky thing to calculate because এটা রিয়েল টাইম ডেটা পাওয়াটা খুব বেশি ডিফিকাল্ট, এবং মেজরিটি অফ দ্য টাইম ইটস অ্যাকচুয়ালি অ্যান এস্টিমেশন। আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, আপনারা হয়তো অনেকেই নাথিং ফোনের নাম শুনেছেন। নাথিং ফোনের নাম কি কখনো আগে শুনেছেন আপনারা? হ্যাভ ইউ এভার হার্ড অফ দ্য নাথিং Yes, ফোন? sir. ওকে, সো আপনারা বলতে পারবেন স্মার্টফোনের জগতে নাথিং ফোনের কতখানি পর্যন্ত হচ্ছে মার্কেট শেয়ার আছে? এনি আইডিয়া? একটা গেস করেন, যদি আইডিয়া না থাকে ইটস ফাইন, টেক গেস। স্যার 5 to 10%। 5 to 10%, ওকে, থ্যাংক ইউ তৌহিদ বাবা। এনিবডি এলস? অন্য কেউ ওয়ান্ট টু টেক এ শট অ্যাট এস্টিমেটিং হাউ মাচ? গেস করেন না, অসুবিধা নেই, ভুল হতে পারে, নো প্রবলেম। ক্যান ইউ গেস হাউ Sir, মাচ? 1 or 2%? 1 or 2%. Okay, thank you. Anybody else wants to take a guess at how much market share? Okay, no problem. So in reality, they don't even have 1 or 2% market share. এটাই হচ্ছে তাদের রিয়ালিটি। দে ডোন্ট রিয়েলি হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ মার্কেট শেয়ার অ্যাট অল। মানে এটা এতটাই ইনসিগনিফিকেন্ট যে তাদের আসলে মার্কেট শেয়ার বলে কোনো কথা হচ্ছে না। বাট আমরা যদি দেখতে চাই যে নাথিং ফোন কতগুলো ইউনিট সেল করেছে টু দিস ডে, তাহলে আমরা জানতে পারবো যে দে হ্যাভ সোল্ড অ্যাবাউট, লেটস সে ফর এক্সাম্পল 2024-এ তারা হচ্ছে 1 লক্ষ ইউনিট বিক্রি করেছে। 1 লক্ষ, দ্যাটস কোয়াইট গুড, নট ব্যাড এট অল। এরপরে দেখা যাচ্ছে যে যখন তাদের 2A লঞ্চ হয়েছে, তখন তারা সেম 1 লক্ষ ইউনিট বিক্রি করেছে। সো দ্য নাম্বারস আর কোয়াইট গুড ফর এ নিউ কোম্পানি। বাট বিকজ এভরিবডি ইন দিস ওয়ার্ল্ড, মানে নট এভরিবডি বাট সিগনিফিকেন্ট মেজরিটি পোর্শন ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইউজেস এই স্মার্টফোন, সো তাদের মার্কেট শেয়ার ওই অনুযায়ী হচ্ছে বেশ কম। সো মার্কেট শেয়ার শব্দটা আসলে রিলেটিভ টু দ্য সাইজ অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি এন্ড দ্য সাইজ অফ দ্য মার্কেট। সো অবভিয়াসলি বিকজ the smartphone market is so big, in because everybody has one. When I say everybody, I mean like maybe 70 to 80% of the world population has a smartphone. So that's a big market. We're talking like 5 billion people buying smartphones. So 5 billion এর comparison এ যদি 1 লাখ আমরা ধরি, that's insignificant. এর জন্য তাদের আসলে মার্কেট শেয়ার বোঝা যাচ্ছে না। সো এখানে আমরা যখন বলতেছি যে if we have a goal of, let's say for example, increasing market share by 5%, then this is a technically a smaller industry, in the sense যে মনে করেন যে where the population or the target customers size is smaller. So এটা যদি আমাদের গোল হয়ে থাকে যে we want to increase by 5% and we collect real data, example market share rose আমরা দেখলাম by 2%, compare the results and we understand যে আমাদের 2% ইনক্রিজ হয়েছে, বাট আমাদের ইচ্ছা ছিল হচ্ছে 5% ইনক্রিজ হওয়া। সো টার্গেট কেন ফুলফিল হলো না, এই জিনিসটা আমাদের রেজাল্টের কম্পারিজনে যেতে হবে, এবং ইউ হ্যাভ টু ডিগ ডিপার within your organization to understand why this has happened, why it was 5% and now why all of a sudden it is 2%. And we have to ask why, because like I said, we are talking about a quantitative issue. হ্যাঁ, আমরা একটা কোয়ান্টিটেটিভ ইস্যু বলছি, যেখানে আমরা বলতেছি যে লাইক এখানে আমরা দেখতে পারতেছি যে 5%, 2%, বাট ইট কুড বি এ কোয়ালিটেটিভ ইস্যু এজ ওয়েল। কোয়ালিটেটিভ ইস্যু ইন দ্য সেন্স যে ধরেন আমরা বললাম যে উই ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ দ্য কোয়ালিটি অফ আওয়ার সার্ভিস অর্গানাইজেশন বাই নেক্সট 6 মান্থস, এবং আমরা গিয়ে দেখলাম যে 6 মান্থস পরে আমরা যতখানি কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট চাচ্ছিলাম অতখানি কোয়ালিটি ইমপ্রুভ আসলে হয় নাই, সার্ভিস কোয়ালিটি ইমপ্রুভ হয় নাই। সো দিস ইজ স্টিল সিমিলার কাইন্ড অফ প্রবলেম অ্যান্ড দ্য গ্যাপ ইজ স্টিল দ্য সেম, বাট এটা কোয়ান্টিফিয়েবল না, এবং we have to understand it in a qualitative manner as to why this problem has happened. Let's now talk about চাল ডাল। আপনারা কি কেউ কখনো চাল ডাল ব্যবহার করেছেন? গাইস, চাল ডাল ব্যবহার করা হয়?
ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। করেছি। জি স্যার, করা হয়। এভরিডে লাইফে করেন নাকি মানে ধরেন হঠাৎ হঠাৎ? রেগুলার এভরিডে করা হয় লাইফে স্যার। রেগুলার রেগুলার করা করা হয় হয়? স্যার। Okay, please tell me one thing that you find positive about them and one thing that you find negative about them, please. ওদের কাস্টমার কেয়ার থেকে বারবার কল করতে থাকে। So the telemarketing bothers you, but what about the core service anyway? মানে ওদের সার্ভিসের কি জিনিস আপনার কাছে ভালো লাগে এবং কোনটা আপনার কাছে ভালো লাগে না? প্রোডাক্ট ভ্যারাইটিটা ভালো লাগে স্যার। প্রোডাক্ট ভ্যারাইটি ভালো লাগে, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি ট্রু। এরপরে কোনটা ভালো লাগে না? স্যার যে কাঁচা শাকসবজি ফলমূল ওগুলা ভালো লাগে না স্যার, ওগুলার কোয়ালিটি ভালো না। Okay, so আর you ভালো না হচ্ছে ওদের টাইমিং ভালো না স্যার। correct. তার মানে ওদের you have correctly identified the strengths and the weaknesses of this company. এটা আমার analysis is similar. So I've been using চাল ডাল since 2018. আমি 2018 সাল থেকে হচ্ছে চাল ডাল ব্যবহার করি। আমি আসলে যেহেতু আগে ইউকে তে থাকতাম, আই এম ইউজ টু দিস মানে ই কমার্স লাইফস্টাইল। তো এর জন্য পরে বাংলাদেশে আসার পর আই থট যে না, বাংলাদেশে কি কি অপশন আছে, and we found চাল ডাল. I was really happy, started using chal dal. At that time, I was quite happy, especially আপনি যেটা বললেন, with the variety of the products that they have and the reasonability in their pricing. So their pricing টা কিন্তু unnecessarily high না. However, one of the major issues that I have found with them is, yeah, so when sourcing for groceries that are raw produce, যেমন হচ্ছে vegetables or meat or fish or anything like that, it's not going to be that good. But for everyday groceries, yeah, it's fine. But ওরা বলতেছে যে they'll be here in 1 hour or 2 hours, but majority of the time or many of the times they miss that mark. তারা ওই টাইমটা আসলে মিস করে যায়। বাট আমরা 2020-তে ডিউরিং প্যান্ডেমিক, এই ইয়ারটাকে আমি বলবো হচ্ছে দ্য ইয়ার অফ ওয়েবিনার্স। ওই সময় খুব ওয়েবিনার হতো, আপনাদের কি খেয়াল আছে? অনেক ওয়েবিনার হতো, ইউ রিমেম্বার দ্যাট? এনিওয়ে, সো এরকম একটা ওয়েবিনারে আমরা হচ্ছে চাল চাল ডালের ফাউন্ডিং মেম্বারকে আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ইনভাইট করেছিলাম। ওয়েল, ইটস আ ওয়েবিনার, হি ডিডন্ট ফিজিক্যালি শো আপ, নোবডি ওয়াজ physically going anywhere during those times. So it was online. So he discussed about the logistical challenges that the company has. The problem is that they are a grocery store first and a logistics company later. মানে ওদের মূল উদ্দেশ্যটা আসলে ছিল হচ্ছে একটা গ্রোসারি স্টোর তৈরি করা। ওদের মূল উদ্দেশ্য লজিস্টিক্স ছিল না। বাট at the end of the day, you understand that you have to be a logistics company to be able to serve your customers better. Because if you are not a logistics company, then there is virtually no difference between you and a Modir Dokan, let's say, for example. So, আমি যে এরিয়াতে থাকি, বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল area, one of the main problems with this area is that grocery shops are not widely available. মানে অন্যান্য এরিয়াতে যেমন বাসা থেকে নামলেই হচ্ছে there is like a grocery store in almost every area. Our area does not have that. So we kind of have to depend on these online platforms for grocery items. So উনি বলেছিলেন যে one of the bigger problems that they have is with timing and delivery. They said that they wanted to bring the delivery time to 30 minutes, but তারা কখনোই এটা আসলে মানে realistically achieve করতে পারে না. Sometimes they're taking 1 hour or 2 hours. They say it's going to be 1 hour. Sometimes it's 2 hours, but they often miss that mark. And I completely understand because, well, they're প্রবাবলি প্রতিটা এরিয়াতে একটা করে ওয়্যার হাউস আছে। এই ওয়্যার হাউস থেকে ওয়্যার হাউসে কয়টা মানে ডেলিভারি ট্রাকস থাকা লাগবে ভার্সেস কয়টা অর্ডার ফ্লো একসাথে হয়, কয়টা অর্ডার হলে সে একবারে একটা ডেলিভারি ট্রাক হচ্ছে বের হবে। সো দের আর মেনি কাইন্ড অফ লজিস্টিক্যাল ক্যালকুলেশনস দ্যাট দে হ্যাভ টু রান ইন অর্ডার ফর দেম টু মেক দিস টাইম। এবং মেজরিটি অফ দ্য টাইমে ওরা হচ্ছে এই জিনিসটা আসলে করতে পারে না। সো দ্য গ্যাপ ইন দেয়ার গোল is the discrepancy in the time. So if they wish to deliver in 30 minutes, and I'll tell you the logic behind 30 minutes in 1 second.
But if they're taking 1 hour to do that or 2 hours to do that, so 2 hours minus 30 minutes, 1 hour and 30 minutes হচ্ছে তাদের actual gap. Enter পান্ডামার্ট। আপনারা কি কখনো পান্ডামার্ট ব্যবহার করেছেন? গাইস, আপনারা পান্ডামার্ট ব্যবহার করেছেন কখনো? হ্যালো। তা ফুড পান্ডা করেছি, মার্টটা করা হয়নি। আচ্ছা, পান্ডামার্ট কেউ কখনো ব্যবহার করেছেন? এনিবডি? No, sir. নো স্যার। Okay, so Eh, let me tell you about PandaMart. So I've started using PandaMart since 2023-24 এই সময় হচ্ছে আমি PandaMart খুব হেভিলি ব্যবহার করা শুরু করি। এখন আই নো লঙ্গার ইউজ চাল ডাল। আমি এখন আর চাল ডাল ব্যবহার করি না। ওয়াই? বিকজ মানে PandaMart can actually deliver within 30 minutes to 1 hour time, এবং ওরা ইউজুয়ালি কখনো এই টাইমটা মিস করে না। I've never seen them miss this time. Why is that? Because they are a logistics company first before they became a grocery store. So Food Panda actually key. What kind of company is it? This is a logistics company. মানে ওদের core business product কি? ওদের core business product হচ্ছে hiring drivers within a particular area, এবং ওরা ওই পার্টিকুলার এরিয়ার মধ্যেই হচ্ছে মানে ইয়ে করে, পার্টিকুলার এরিয়ার মধ্যেই তারা হচ্ছে মানে ডেলিভারি করার চেষ্টা করে, এবং they have a significant amount of drivers roaming around. Most of them are actually using bicycles instead of motorcycles or any other delivery system, and all of the stores or restaurant within that particular area is within a very short distance. এর জন্য ওরা এটা পেরে গেছে। সো ওরা তারপরে কি করলো, ওদের যেই সমস্ত এরিয়াতে হচ্ছে যে সমস্ত এরিয়াতে হচ্ছে ওদের পপুলার, তারা ওখানে একটা করে পান্ডা মার্ট খোলা শুরু করলো। সো পান্ডা মার্ট প্রথমে did not have the same amount of varieties of products as Chaldal has, but in the last year or so, I would say that they have not only the same amount of variations as Chaldal, but more, and they are able to deliver better প্রডিউস, মানে যেগুলো হচ্ছে এই যে শাক সবজি মানে লাইভ ভেজিটেবলস, as well as meat and fish and dairy products, more fresh, and they're able to give it better in a reasonable price, and they are able to do it within a short period of time. সো এর জন্যই আসলে এই গ্যাপ মেজারমেন্টটা খুব বেশি দরকার। সো একটু আগে একজন বলছিলেন না যে চালাল থেকে ফোন দিয়ে হচ্ছে বিরক্ত করে। সো ওরা হচ্ছে আরো বেশি বিরক্ত করবে তাকে, যে হচ্ছে এক সময় অর্ডার দিত এবং হঠাৎ করে এখন আর অর্ডার দিচ্ছে না, রাইট? So this happens to me quite a lot. They call me, এবং I cannot be impolite when they're calling and say that, look, man, don't talk to me. আমার ভালো লাগে না. I can't really do that. So from time to time, like I listen to what they have to say just out of sympathy, like, like because they have a hard job. এবং ওরা সবসময় অফার্স টফার্স এগুলোর কথা বলতে থাকে, বাট what they are not able to do is fill out this gap. এর জন্যই আমরা বলতেছি এই ক্লাসের ভিতরে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং where the gap is, why this is happening, how to solve it, how to fix it, এই জিনিসটা বোঝার প্রয়োজন আছে। So from this case study, if we analyze the operations, environments, and communication, we have to understand that what people are expecting from a delivery company, yeah, like Chaldal. Yeah, they sell groceries, but there is nothing unique about the products that they sell. This is widely available in almost every other grocery store. This is true for Shopno. This is true for PandaMart. But what's unique about PandaMart is their ability to deliver in an extremely short period of time. Now we are going to talk about market positioning. What is market positioning? So market positioning has to do with, let's say, for example, the brand. Okay. What is the brand? Brand is the identity that the consumer assumes or perceives regarding a particular company. Let's say, for example, আপনারা কি কোনটা ব্যবহার করেন, বিকাশ নাকি নগদ? গাইস,
স্যার স্যার বিকাশ। স্যার বিকাশ বেশি ব্যবহার করে। আচ্ছা, নগদ ব্যবহার করেন না? নো স্যার। না আমিও স্যার। করি না, আমি ধরে ডিলিট করে দিছি। আপনারা কেন করেন না নগদ ব্যবহার? ইজন্ট ইট চিপার? স্যার ব্যাংক টু বিকাশের ক্ষেত্রে বিকাশের বেশি চিপার, নগদের ক্ষেত্রে অ্যামাউন্টটা বেশি লাগে। ব্যাংক টু বিকাশে হচ্ছে ব্যাংক টু বিকাশ মানে স্যার তো বিকাশ টু ব্যাংক, স্যার বিকাশ টু ব্যাংক। বিকাশ to bank is still expensive. It is expensive, nevertheless, if you want to transfer money from Bikash to bank. Is it not expensive? স্যার 10 টাকা, নগদে 12.5 টাকা। Acha, so that is the reason why you have chosen Bikash. ইয়েস স্যার। Okay. অন্য কেউ, why have you chosen Bikash? স্যার নগদের চেয়ে বিকাশকে বেশি ট্রাস্ট করা যায় মনে হয়। So this is the factor of trust, reliability. This is the factor of ease of use. এরপরে the brand overall. So this is market positioning. তারা প্রথম ছিল, they were the first movers. এখন ফার্স্ট মুভার হইলেই যে ওরা মানে খুব ভালো করতে পারবে ব্যাপারটা আসলে সত্যি বলে আমি মনে করি না। মানে ফার্স্ট হলেই যে তারা ভালো করবে, দিস ইজ a wrong concept. However, majority of the first movers are always very good, মানে very good when they come to a first moving sort of a company. So আমরা যদি বিকাশের কথা বলি, ওরা ফার্স্ট মুভার ছিল এবং they have maintained that position. They have built a strong brand equity, and therefore they have good market positioning. Nogod has a weaker market positioning. They went into a very aggressive promotional tactics in the last 2 or 3 years. আমি দেখেছি অনেক aggressive ওরা হচ্ছে মার্কেটিং করার চেষ্টা করেছে. They also wanted to say that they're government backed. I don't know how much the government backs them now. Probably not a lot. And yeah, তারা cheaper আছে in the sense that actually ঢাকার বাইরে মানুষজন হচ্ছে বিকাশ এবং নগদ ইউজুয়ালি ব্যবহার করে থাকে হচ্ছে ক্যাশ আউট purposes. So they want the money to be transferred and converted into cash. So a guys, sorry, একটু একটা সেকেন্ড, হ্যাঁ?
Sorry about that, guys. আমার আসলে একটা ইম্পর্টেন্ট ফোন কল চলে এসেছিল. I apologize. Let us continue. Anyway, so this is what market positioning is. যে আপনারাই বলতেছেন যে বিকাশকে আপনারা ট্রাস্ট করতেছেন. It's reliable. One person says it's cheaper to use it when transferring money to bank. Yeah, that may be a niche scenario. I don't believe that every Bkash user uses the Bkash to bank feature. But হ্যাঁ, আমি মাঝে মাঝে করেছি. I find it expensive anyway. It's very expensive. মাঝে মাঝে ধরে না, if you're trying to transfer ব্যাংকে কেউ ট্রান্সফার করতে চাইলে তো এটা তো ধরেন একটু বড় অ্যামাউন্ট, 50,000 টাকা। এটা যদি করতে চান তখন একটা মানে অদ্ভুত একটা অ্যামাউন্ট অফ চার্জ তারা কাটে। আই ডোন্ট নো ওয়েদার, আমি নগদাতেও কম ব্যবহার করেছি। আই ডোন্ট রিয়েলি নো ওয়েদার লাইক ওদের এটা কস্ট কিরকম, বাট ইয়া, রিগার্ডলেস এনি কাইন্ড অফ সিচুয়েশন উই ট্রাস্ট বিকাশ মোর দেন নগদ, এন্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ গোয়িং টু বি এ ইউনিভার্সাল sort of situation. So from the Bikash and the Nogod case, we have to understand that if we are using our own business, আমাদের market position আগের থেকে পরিকল্পনা করে রেখে দিতে হবে. So how do we go about doing that? So আমাদের আসলে বের করতে হবে যে what makes our product, service or our brand itself unique. সো এই জিনিসটাকে অনেকে বলে হচ্ছে ইউএসপি। ইটস অ্যাকচুয়ালি আ মার্কেটিং টার্ম, ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন. So what does this unique selling proposition means? This means a unique feature to a particular product, service, or a brand that is appealing to the customer. যেমন বিকাশের ইউএসপিটা আসলে কি? ফাস্ট, রিলায়েবল, availability, widespreadness, acceptability. These are some of its USPs. যদিও যে কয়টা ইউএসপি আমি আপনাদেরকে বললাম এটা তাদের অর্জন করতে হয়েছে, বাট তাদের কোর সার্ভিসটা ভালো। হোয়াট ইজ দেয়ার কোর সার্ভিস? মানি ট্রান্সফারেন্স, মানি উইথড্রল, এটা হচ্ছে তাদের কোর সার্ভিস, এন্ড মেকিং পেমেন্টস নাওয়াডেজ। ওদের এখন আমি শুনেছি, বিকজ সাম অফ মাই স্টুডেন্টস ওয়ার্ক ইন বিকাশ, দে হ্যাভ টোল্ড মি যে তাদের এখন মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে টু এক্সপ্যান্ড অন টু, মানে টু এক্সপ্যান্ড অন টু a making payments sort of a business. মানে ওদের প্রাইমারিলি ওদের বিজনেস অবজেক্টিভ ছিল হচ্ছে এজেন্ট বাড়াতে হবে, যে যাতে আপনি কোনায় কোনায় প্রতিটা জায়গায় আপনি বাংলাদেশের যেখানেই যান না কেন বিকাশ থেকে ক্যাশ আউট আপনি যাতে করতে পারেন, ক্যাশ সেন্ড যাতে করতে পারেন। এই জিনিসটা তারা প্রথম দিকে চেয়েছে। তো তারা এটা, আমি যতটুকু বুঝতে পারি, তারা এটা অ্যাচিভ করে ফেলতে পেরেছে। They have achieved this goal of theirs, but now their goal is to give every business organization a bcash account so that আপনি আসলে এই ক্যাশ ট্রানজাকশনই আপনার যাতে করতে না হয়। আপনারাই হয়তো আজকালকার দিনে অনেক রেস্টুরেন্টে যাচ্ছেন, শপিং সেন্টারে যাচ্ছেন, শপিং মলে যাচ্ছেন, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিকাশে মেক পেমেন্ট অপশন করে ইউ জাস্ট পে দেম। And this is probably one of their USPs. It's reliable, fast, instantaneous, secured transactions, and they are reliable. Even if you have, let's say, for example, a failed transaction with Bkash, you will get your money back. It may take time, and their customer service is horrible, but you will get the money back. এটা হচ্ছে তাদের ইউএসপি। সো আপনারা যখন আপনাদের বিজনেস প্রতিষ্ঠিত করতে যাবেন, you first have to answer this question যে আপনাদের ইউএসপিটা কোন জায়গায়। You then have to study competitors to find an unoccupied space. Make yourself unique in such a way whereby the competition is not currently occupying that particular space. You have to know your target customers. আপনার target customer, they're actually কি চাহিদা। So we were talking about Bikash, we talked about Chaldal, we talked about Pandamart. So Pandamart has positioned themselves coming from a strategic disadvantage. Can Because Chaldal was definitely the first mover here. তারা ডেফিনেটলি আমাদের বাংলাদেশি মার্কেটে ঢুকেছে 2013 সালে, আমি যতটুকু জানি। It's 2025 now. But I haven't seen, Food Panda was there for some times, but I haven't seen Panda Mart uh, before 2021 or 22. এর আগে তো আমরা আসলে পান্ডা মার্ট ওভাবে দেখি নাই। So which means they're a late entry to the market. But yet they have positioned themselves in a stronger place, আমি বিশ্বাস করি। এবং their USP is that they are able to maintain time in a much better fashion than Chaldal. And they have, if not better, the same or similar kind of product variations or varieties that Chaldal has to offer. So এই জায়গায় তারা তাদেরকে কিন্তু বিট করে ফেলেছে।
So even in the financial sector, we're talking about digital finance or fintech. এখানে if there is a space that bKash is currently not occupying, এটাই তাদের কম্পিটিটরদের একটা ঢোকার জায়গা. And this is true for every businesses and every other industry. And this is where you have to write a clear positioning statement to guide action. So this is, let's say, for example, setting a mission or a vision for your company regarding what you wish to do and how you wish to position your company in front of the customers. এবং এইটাই আপনাদেরকে একটা গাইড অথবা লাইট হিসাবে হচ্ছে আপনাদেরকে গাইড করবে for positioning your brand in a better situation. So এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে. For example, for target customer, the brand is the category that provides unique benefit because of this reason to believe. So এইটা একটা ফর্মুলা. এখানে আপনার আসলে এই জিনিসগুলাকে হচ্ছে জায়গা মতো বসাতে হবে. সেখানে এইটার একটা এক্সাম্পল আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে for university students, Pathao is the ride sharing app that saves time because it's quick, affordable and available everywhere. So খেয়াল করবেন for এখানে বলে দিল টার্গেট কাস্টমার কারা? টার্গেট কাস্টমার হচ্ছে আরে ধরু for Pathao, the target customer is obviously university students, and their target customer is university students. তাদের brand কি? Pathao. তাদের category কি? মানে industry, that is ride sharing app. What is the unique benefit of using Pathao? Time and money saving. কারণ affordable and available everywhere. So this is technically a positioning statement. আপনারা সবাই এটার সাথে agree করবেন in a way, I suppose. I don't find Pathao motorcycle ride sharing to be a revolutionary thing in my opinion because I find it rather dangerous, but I'm pretty sure a university student might find it appealing.